if only the scan shows polycystic ovarian disease, we do not. PCOD ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തവരിൽ പ്രഗ്നൻസി കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ ഭാവിയിൽ? Welcome to Kim's Srichand Health Talks. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബുഷ്ര ഫവാസ് ആണ്, obstetrician gynecologist specialized in minimal invasive surgery and robotic surgery. And we have today Dr. Rachna P, obstetrician gynecologist consultant, Kim Srichand Hospital, specialized in gyne oncology. Welcome, ma'am. Thank you. So, doctor, nowadays we see a lot of ultrasound in our OPDs with cyst. What is this cyst and how can we differentiate from a cancerous cyst or a simple cyst? What is all this? Can you just tell us a little bit about it? അത് ശരിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് മിക്കവാറും അൾട്രാസൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതെങ്കിലും ഓവറിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം, കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇത് സിസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണോ, ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണോ, അല്ല അത് തന്നെ മാറോ, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ഡാശയത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ്. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അതിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട്, അത് ഓവറി തന്നെയാണോ, അല്ല ഓവറിക്ക് അണ്ഡാശയത്തിന് പുറത്താണോ, ഇനി വയറിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആകാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് MRI സ്കാനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ CT സ്കാനിങ്ങോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 10 സെന്റിമീറ്റർ താഴെയുള്ള സിസ്റ്റ് ആണ്, ഹൈ റിസ്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പിൽ വെക്കാം. ഒരു 2 to 3 months കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും സിസ്റ്റൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല 10 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള സിസ്റ്റ് ആണ്, അതിൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സർജറി ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്, എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ ബുഷ്ര, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് വിമൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് PCOD ആണ്. മിക്കവാറും സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് PCO മോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ PCOD എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ PCOD എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത്രത്തോളം ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ, അതോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടതാണോ, എല്ലാ PCODയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടതാണോ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ശരി, ഇപ്പോൾ in our OPDs every fourth scan, every third scan shows polycystic ovarian morphology. So what is this polycystic ovary? To see that, first we have to see what is normal. So in us women, we have an ovary. So every cycle from that ovary, one egg is formed. That is around 18 to 19 egg is formed. That is released from the ovary, and that cycle is called an ovulatory cycle. പക്ഷേ ഈ PCOD, that is polycystic ovarian syndrome or polycystic ovarian disease, in these women, these egg size is not that high as of 18 to 19 small eggs are stuck inside the ovary, and there is small cyst inside the ovary. That is why we call it polycystic ovarian syndrome. So what is the main cause of this polycystic ovarian syndrome is insulin resistance. And because of this insulin resistance, our FSH hormone, that is the follicle stimulatory hormone that causes our follicles to grow in size, is little less. So insulin resistance ana basic mechanism of polycystic ovarian disease. So let's talk a little about what are the symptoms of polycystic ovarian disease. Symptoms range from wide variety, ranging from the irregular cycle, the most common symptom, missed periods ana, either acne ana, facial acne, male pattern hair growth ana, hair fall aayi pakshe ee mudi ana, facial hair ana, neck darkening ana, inner thigh darkening ana. And if you talk about the scan report showing polycystic ovarian disease,
only the scan, if only the scan shows polycystic ovarian disease, we do not diagnose that patient as polycystic ovarian disease. We need some hormonal test and symptoms. If patient doesn't have any symptoms of any menstrual irregularity or facial hair or acne, or just on the scan report we see a polycystic ovarian disease, we do not label that patient as polycystic ovarian disease. അതാണ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് PCOD ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. Yes. So so now everybody might be thinking, why do nowadays these kids are having polycystic ovarian disease? So the main mechanism is the insulin resistance. Why is this insulin resistance coming now? Because of our lifestyle changes. And because some genetic factors also play a role, mostly lifestyle changes that we have seen in our recent generations. അതായത് ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് PCOD എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ, ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്, അതായത് ഫുഡ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയാൽ PCODക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഒരു കോമൺ ടോക്ക് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ്? As I said, that the main reason is insulin resistance, and that insulin resistance is happening because of all the lifestyle changes. So first line of treatment is the lifestyle modification and dietary modification. By dietary modification, I'm not telling you to restrict your diet, but I'm telling you to modify your diet. In dietary modification, usually we make a meal plan for these PCOD ladies and these PCOD young women, and is that morning when they wake up, they should start their first diet with protein, like boiled eggs, oats, or any high protein source like protein powders. They can start their day with a little high protein. And when they are at around 11 o'clock or 12 o'clock, they can have one fruit bowl, they can have one bowl of curd. That is very helpful as an antioxidant. And at 2 o'clock at their lunch time, if they are eating a lot of rice in their meal, that is a high source of carbohydrates, they can just have one bowl of rice with some beef curry or chicken curry, that is very high in protein, and some vegetable thoran. Along with that, they can have a bowl of curd. That is a well balanced diet. And the dinner also, they can replace their rice with a chapati or with the ragi. Ragi is a very good source of complex carbohydrates. Along with all such dietary modification, we also tell our patients to go for a 30-minute brisk walking, or they can join a gym if it is available or feasible for them. അതായത് ഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കുറക്കുക എന്നതിലുപരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിക്കാം PCOD റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. ഒന്ന് ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് PCODയുടെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഹോർമോൺസിനെ പറ്റി. ഹോർമോൺസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ, അത് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിനെയും ഫ്യൂച്ചർ ഫെർട്ടിലിറ്റിനെയും ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിന് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടോ, അതുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന്. Answering your first question, that is, what is the role of oral contraception pills or hormonal pills? So first line of management, as I told, is lifestyle modification. But if a lady is coming with periods irregular, she didn't have periods for the last 2 months, or maybe she is bleeding every 15 days, then we usually start with hormonal tablets. These hormonal tablet has to be taken from the day 1 to day 21 for a period of 2 months or 3 months. What does these hormonal medicine does is they regularize your periods and they reduce your symptoms related to polycystic ovarian disease. Yes, there is a misconception that there will be a lesser chances of getting pregnant in the future, but when you stop these hormonal medicine, just after 2 or 3 months, your ovulation that I explained earlier will again start happening, and these medicine actually help with the future ovulatory cycles. It helps you to have a ovulatory cycles in the future.
So yes, a lot of patients come to our OPD and say, "Madam, you are saying insulin resistance. So now are we diabetic now?" No, you're not diabetic, Pakshe. You have a higher chances. There is a double the chance of you having diabetes in your future if you don't control it now. So control is all by your lifestyle modification, dietary modification, starting a gym, or just 30-minute walk. ഈ PCOD ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തവരിൽ പ്രഗ്നൻസി കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ ഭാവിയിൽ? അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഗ്നൻസി എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? In these ladies, as I told earlier, this ovulation is not there. That egg that has to be formed, that 18 to 19 egg that has to be formed, is not formed. So this egg is not releasing from the ovary and is not available for fertilization with the sperm. So there is a difficulty in getting such patients pregnant. The size of the egg is very low and the quality of egg is very low in PCOD ladies. So talking about complication in pregnancy, because the quality of egg is lesser, so there can be recurrent pregnancy losses as seen in more in polycystic ovarian disease patients, and they have a higher chances of having gestational diabetes. That is diabetes that is first time diagnosed in pregnancy is more in polycystic ovarian disease patient than a normal healthy patient. Okay, so timely treatment and intervention is Yes, important for yes, future life. yes. So, doctor, what are the different treatment options for these cancers? ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സർജറി തന്നെയാണ്. ഏത് ക്യാൻസർ ആയാലും ഏർലി സ്റ്റേജ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും സർജറി തന്നെയാണ്. അതായത് സർജറി ചെയ്ത് യൂട്രസും അണ്ടാശയും അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കളകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതിന്റെ കൂടെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോതെറാപ്പിയോ ഒക്കെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം. സർജറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ യൂട്രസിന്റെ ക്യാൻസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റേജ് വരെ സർജറിയാണ് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ. അത് സർജറി തന്നെ 3 രീതിയിലാവാം. വര തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾ സർജറി, അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ റോബോട്ടിക് സർജറിയാണ്, റോബോട്ടിക് സർജറി ആകാം. അണ്ടാശയത്തിന്റെ ക്യാൻസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർജറി കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം അണ്ടാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും വയറിലൊക്കെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ആദ്യം 3-4 സൈക്കിൾ കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്ത് അസുഖം കുറച്ച് പേഷ്യൻസിന്റെ ആരോഗ്യം കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുക. ഇനി ഗർഭാശയ മുഖത്തിന് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് സർജറി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകാം. രണ്ടും ഈക്വലി എഫക്റ്റീവ് ആണ്. വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെയാണ്, ഏജ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയോതെറാപ്പി ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ്. ഇനി ഇപ്പം മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് സർജറി, അതായത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി, റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വളരെയേറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുന്നേ ഒക്കെ എല്ലാ ക്യാൻസർ സർജറീസും വരെ തുറന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറീസ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഈവൻ അതിലും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റോബോട്ടിക് സർജറീസ് ഒക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ക്യാൻസർ ഒക്കെ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബുഷ്ര, ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് മിനിമൽ invasive? So minimal invasive surgery or endoscopic surgeries or keyhole surgery. The minimal invasive surgery, there are a lot of types of minimal invasive surgery. Minimal invasive surgery broad term ana. There is laparoscopic surgery, pakshe vaginal surgery, V nodes ana, robotic surgery ana, and there is hysteroscopy. So what is laparoscopy? So in laparoscopy, instead of making a large 15 centimeter cut, we make small 10 mm and 5 mm 3 or 4 cuts. From that 10 centimeter cut, we insert a scope that is called as laparoscope, and the vision from inside the abdomen is replicated onto a monitor. The vision is high definition and more clear vision, and then we insert few instruments, 2 or 3 instruments that act like our hands. So we are doing the surgery by looking at the monitor. So robotic surgery is the most advanced form of surgery. The robotic surgery is also a
type of minimal invasive surgery. How is it better from laparoscopic surgery is in robotic surgery there's a misconception that robot is doing the surgery, pakshe that is not true. The surgeon sits on a console and commands the robot. So in robotic surgery, the vision is far more superior than a laparoscopic surgery. The vision is actually a 3D vision as compared to laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery has a 2D vision, and there is a 7-degree movement of the instrument inside the abdomen that our human hands cannot replicate the 7-degree movements. What does that mean for the patient and for the surgeon? For the patient, there is lot less bleeding. Complication is lot lesser than laparoscopic surgery. Pain is very less. So in robotic surgery, morning the patient is called to the hospital, and then we post the patient to the OT, and by the next day morning itself they are discharged. Because a lot of patients when they come for follow-up, they tell their doctor, it felt like I just came for a holiday and got a surgery done and went back home. So for patient and for the surgeon also, it is Yes, a far better yeah, option. and for surgeons like you, like gynec oncologist surgery, the complex surgery like lymph node dissection, endometriosis surgery, Radical it's a surgeries. the vision is so good that you can see even the small lymph nodes, and it's the prognosis is gets much better for these cancer patients. Okay. അപ്പോൾ ഫോർ പേഷ്യൻസ് ആയാലും സർജൻ ആയാലും റോബോട്ടിക് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് yes. അല്ലേ? ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാമോ? Hysteroscopy ആണ് ഇത്. In hysteroscopy there is a ചെറിയ camera ano that we insert inside the uterus, and the vision is replicated onto a monitor. While looking inside the uterus we take the biopsy, പക്ഷെ ഈ blind procedure ഇല്ല. So we can target our biopsies. We can target from like the anterior surface of uterus or posterior surface of uterus. The targeted biopsy ana, as compared to blind procedure DNCI, People's biopsy ana, the blind procedure ana. Sometimes these lesions, these cancerous condition can be missed in these blind procedures. അതായത് യൂട്രസിന്റെ ഉൾഭാഗം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കാൻ പറ്റും, എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും കീ ഹോൾ സർജറി, റോബോട്ടിക് സർജറി, ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പി, ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കിംസ് റീജിയനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കൊറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിംസ് റീജിയനിലെ ഗൈനക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സേവനങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും അവൈലബിൾ ആണ്. ഹെൽത്ത് ടോക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.